ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มีพรีเซนต์ไหมไม่แน่ใจมาที่เพื่อแชร์สกรีนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับแซนดี้ศิวพรเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยแฮปปี้ไหมฮะขอบคุณค่ะ แฮปปี้ค่ะ จริงเหรออืม ดีใจด้วยเสกนี้แฮปปี้อยู่แล้วนะฮะ block number 5นะเสกเมื่อเช้าไม่ค่อยแฮปปี้เครียดจังเลยโดนฟีดแบ็กซะด้วยวันเนี้ย จริงเหรออาจารย์ อืแฮปปี้นะสิ่งม นี้ เสกนี้แฮปปี้ครับเสกอื่นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สงสารอาจารย์โดโดจังเลยอะไม่สอนละ ไม่เป็นไรนะอาจารย์ ไม่สอนละไม่เป็นไรนะค่ะฮะ สอ เรานเล่นเราสิ เล่นเราเล่น เดี๋ยวรอเพื่อนจอยมาก่อนนะจ๊ะสักบ่ายโมงเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อนะครับใครเข้ามาแล้วนะวันนี้มีพรีเซนต์ไหมไอจำไม่ได้นะแต่ว่าทำไมเสกเมื่อเช้าพรีเซนต์ไม่แน่ใจนะครับHybrid work multicultural flexible environment ใครที่เข้ามาแล้วนะครับเราไปเช็คชื่อดีกว่า so to those of you just entering into the Zoom right check attendance right now นะครับ into the line group นะครับ into the line group เลยนะฮะเพื่อ active ว่าเฮ้ยคลาสเข้ามาแล้วนะครับ everyone have to be ready to go ready to join yep block number 5 here appreciate over นะฮะเข้ามาเลยครับมีคำถามใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ assignment ถามอาจารย์ได้นะเพราะเสกเมื่อเช้าคือปวดหัวมาก criteria นะครับขออนุญาตพูดภาษาไทยก่อนนะก่อนเพื่อนมาเพื่อนยังไม่เข้ามาไม่ครบซะด้วย criteria เนี่ยก็บล็อกนะ week 5นี่แหละที่จะcontent detail เยอะที่สุดนะครับก็ตาม4ข้อที่ว่าไปส่วนweek 2 week 3 week 4เนี่ยตามพล็อตตามที่เขาสั่งตามที่ journal สั่งนะครับไม่มีอะไรมากอาจารย์คะบล็อกนี่ไม่ต้องมีกี่คำอะคะแล้วแต่เราอะว่าเขาลิมิตไว้ที่ประมาณ200ไม่ต่ำกว่า200คำแต่ไอคิดว่าก็เขียนให้เกิน200 let's say ว่า300คำ sorry ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
อาจารย์ครับตอนเลิกคาบช่วยดูบล็อกของผมหน่อยได้ไหมครับผมเขียนไปแค่2 บล็อกครับผมยังสงสัยอีก2 บล็อกที่เหลือได้ครับโอเคสวยละครับ All right, so to those of you who just come in, right? Attendant check นะครับไป check attendant เลย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 คนเป๊ะนะฮะ20 members เหลืออีกประมาณ10 คนรอเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้มี present ป่ะมีไหม Do you have any group presentation Yes, CSR and Business Ethics ครับ
เริ่มเลยไหมครับอาจารย์ เริ่มเลยลูก โอเคครับ Okay, hello everyone. So the topic of this week presentation is about the business ethics, public relation, and corporate social responsibility, or you know as the CSR. So first, I'm gonna get a short review about the public relation. So the public relation is the set of technique and strategy related to managing how information about an individual or company is disseminated to the public and especially the media. And for the type of the public relation, there are media relation, content creation, events, social media, multimedia, reputation management, speech writing, and the brand journalism. Okay, and let's talk about what is business ethics. Business ethics is the moral or principles, policies, and values that govern the way businesses and individuals engage in business activity, behavior, and decision. So business ethics, there are 9 principles. First, accountability. Ethics is all about taking individual responsibility. It goes both ways. Individuals are responsible for unethical practice of the firm because they did not come forward to become whistleblower. Similarly, when an employee indulges in ethical business practice, the firm is responsible. Care and respect. Professional interaction between co-workers should be responsible and respectful. Firms should make sure that the workplace is safe and harmonious. Honesty. The best way to gain the trust of the employee is to have transparent communication with them. Avoid conflicts. Firms need to minimize conflicts of interest in the workplace. Excessive competition within the workplace can end dangerously. Compliance. Firm needs to comply with all the rules and regulations. Loyalty. The employee should be faithful to the organization and uphold the brand image. Grievances, if any, should be dealt with internally. Relevant information. It is necessary to provide information that is comprehensible. All the relevant facts, whether positive or negative, must be disclosed. It is unethical to hide unreasonable terms and conditions in the fine print. Law-abiding. Corporate laws protect the rights of every section of society. Any kind of discrimination is unethical. Personal bias of individuals should be not affect the decision-making of leaders. And the last one, fulfilling commitments. It is unethical to justify non-compliance by interpreting agreement unreasonably. Next. And next, let's see how unethical corporate affect. First, it affects employee performance. Employees are so concerned about getting them ahead and making more money. That leads them to neglect the protocol, which causes more paperwork and careless effort. That results in tasks having to be completed again. Additionally, employees who feel that they are always abiding by the rules will not get them ahead in business, and sometimes feel a lack of motivation, which leads to low performance. Respect. When a manager lacks unethical behavior, they face losing the respect of their employees. It is impossible to have a successful business without well-respected leaders. And the last one, reputation. Even lack of ethics in a business become public knowledge. That business loses credibility. Many receive damages to the company's reputation, lose loyalty customer. A few can survive because of their excellent public relation team. They manage the risk and solve the problems to maintain the company's reputation. And for the next topic, Sir and I will continue. Thank you, Kru. So we will take a look at what is CSR. So first, we're going to define the meaning of CSR first. So CSR will stand for corporate social responsibilities. As we know, is a CSR. It can be an idea or concept that a company plays a positive role in the community regarding the environmental and social impact of business decisions. So next, we will talk about what is really the purpose of the social responsibilities, social corporate responsibility. Okay. So the first one, it will be boost employee engagement and morale.
So this part will be about the increasing the engagement of its workforce. When the company have the good direction, it can boost the morale of their workforce, of the employee. Their employee gonna believe that, okay, our company gonna go to the good ways, so they will want to work more, and that is the point. So next will be a betterment of society. So a lot of CSR are conduct through charities. So a lot of CSR will help and provide a support to the basic need in the society, such as they will provide the funds for the charities, maybe about health or about the education in that way. And next, this part will relate to the brand image. So after they help this one, they can create a brand image to make people believe that our company have a good decision and have a good ways to go. So people will make a point of buying from company with will similar to their own. If this company have shared the same similar or same mindset as the customer will think that, okay, this brand is all right to buy. And that's it for me. Next, I will pass it to Kornanai. Okay, thank you. And next is the business benefit of CSR. For example, if your organization run a campaign, it means that you are acting in a sustainable and responsible way. So that might lead your company into a competitive advantage, like getting better brand recognition, getting a positive business reputation, increasing in sale and customer loyalty, and it will be easier for you to access the capital and funding. And the next benefit is that if you are doing good things, it means you will get good things back. So CSR can improve company profitability and values, like getting a better financial performance, saving the operational costs, having greater ability to attract talent and retain staff. And lastly, it will also benefit the organization growth. And what is the difference between these two slides? It is that the first slide, we get the benefit from outside of the company, but the second slide, we get benefits from the inside of the company. And for the next one, I will pass it to Mr. Kampu. Okay, thank you, Mr. Balloon. So according to Mr. Balloon said, there is a lot of benefit for like businesses, but I can't deny that it's good, but there are some risks in CSR campaigns. The first one is rising costs of the operations. If your organization haven't managed the budget well enough, so it made the surplus cost and use more money than planning. The next one is locking horns with stakeholders. Is like if you have many stakeholders who involved with your CSR campaigns, like your sponsorship, and if you didn't manage really good, it maybe lead to conflict and like have a fight with the stakeholders or like lose some good partnership. And the third one is public image. I can deny that it's good for pub brand image that we launch the PR campaigns, but it may cause some like social feedback if you didn't show the transparency and clarify what are you doing. And the last one is losing sight of what matters. If the business ethics and CSR doesn't match, it may come back to like the public opinion and feedbacks will attack our company reputation also. And the next one, if it is the PR department and about the CSR campaign. The first one, the role of PR in promote CSR, they have to use the publicity, which is the key part of using CSR to win the contracts and launching the campaigns. People want to buy from businesses and they respect CSR can be particularly effective for targeting ethical companies. The next one is business awards. If your PR campaign really good, it can be like you will get the award for like sustainability things and the ecosystem things. And
it will be your achievement in CSR campaigns. And the last one is ethics quality standard. You could consider working towards a management standard which you can then use to promote your ethical, environmental, or social responsibility. It means like the CSR and business that have the social responsibility is the transparent way to contribute the health and welfare for society. And this is for our presentation, and Mr. Wang Lun and Mr. Tong Kao will be the moderator for our game in Kahoot. Okay, everyone, and next session is about the Kahoot game that our group really proud to represent to you guys to do it. Just first, let's wait for Mr. Balloon. Share the screen first. Come on, Balloon, come on, faster. รอแป๊บครับ Okay, so everyone, if you see the game code, you can type and you can go into the Kahoot.พิมพ์เข้ามาเลยครับ จะได้เล่นกันนะครับทุกคน อ๋อ มีรีวอร์ดไหม รีวอร์ดมีแต่คำชมครับ น่าจะเจ็บไหล่นิดหน่อย Could you wait for me? Because my connection is not good. Yes ครับ Okay bro more 3 minutes we will start. So you guys please come and join here. Okay everyone, we're gonna start with the 125
1 more minute. We will start. Okay, it's 1:25 now, so we're gonna start นะครับ ไอวอนใช้แบบเปิดเสียงได้ป่ะเพื่อนมันเหงาเกิน so we're gonna start with the first questions. What is PR? We got the Uncle Taylor with some image. เลือกคำตอบที่ถูกเลยครับผม Yeah, we got 16 for the correct answer นะ And next question is which is not type of PR, and we got some Muham and some my bro eating shabu นะ Oh, we got only one person that got the correct answer นะ The question is which one is the bad result from the analytical corporate นะ Everyone select the correct answer please. We got some comment from our friend that say จะ report out คาหูดนะ And the question is the CSR stand for it, and we got some group of people who do a Buddhism post. And this one is what is the CSR, and we got some type of company that paying some iPhone while sitting waiting some food order.เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเลยครับผม Oh, we got 15 people who select the correct answer นะ Almost done แล้วครับทุกคนอีกแค่3ข้อเอง2ข้อเนี่ย Which one is not a part of business benefit of CSR, and we got some master chef candidate posting for the picture detail. Yeah, that's good ครับ everyone เก่งมากครับทุกคน
Okay everyone this is the last question ก็เลือกเลยครับใครเสร็จแล้วก็พิมพ์ดันเข้ามาได้เลยครับผม Oh we got the three oh we got SD and จุ่มมาแล้วจ้า and the first is the sin I think it was sin เก่งมากเลยครับ3คนนี้ครับ Congratulations to SDYZDW. You will got kiss from my members next week. ก็this is the our presentation and the Kahoot session. Thank you for your attention, everyone. Thank you very much. Thank you so much for what? All right. So here we have to do. มันได้ยินเสียงใช่ไหม ได้ยินเสียงเจาะสว่านครับ
close. Hello how are you กลับเข้ามาหรือยัง เข้ามาแล้วค่ะกลุ่มหนึ่งกลับแล้วค่ะ กลับมาแล้วใช่ไหม ready to One. present right okay sorry just because the constructions are around and it's very loud there I can say I cannot even lecturing on that time right so I just wish you to do this kind of activity first yep all right so I just so if you're done right for brainstorming or even things like that so close everything first so here it's all about like brainstorm and do a presentation right what you get from this kind of activity yeah just share to your classmate here Highborn. Okay. To discuss about the relevant to each other in the 5 topics. And the theme is about like PR is how to communication to the public. So these 5 like topics is how PR do in to promote the campaigns or the promote the business. So the first one, press release, is a statement, document or information to announce a new product, a new service, a new campaigns. It's like the easiest way to like distribute it to a major platform. So, and the public relations is like the set of the techniques and strategy related to managing how informs. It's like the people who publish the press release also. And the publications provide a free control media designed for publics who share characteristic and interest. And number 4 is public service announcements or PSA is like a message in the public that interest that disseminated by media without a charter's public awareness. And the last one is the SEO or search engine optimization is a little bit weird, but if you want to search about like PR, about the news of the company or organization, the SEO is important because the SEO is the process of improving the quality and quantity of website traffic. So it's the tools for PR department also. So that's why the 5 topic is relevant to each other. Good right from room 1 and what about next room anyone can, yeah good Okay. From room 2, after we have a discussion about relevant of this 5 topic, I think this 5 topic is like the way how you to communicate to the public in effectively way. And the first step we begin is a press release that we use to prepare what document or what information we use before we communicate to the public. And the second step is a public relation is like a strategic communication way what the tactic we use to message to the public. And the third step is publication is about the way that how you spread your message or your content to the public. And the fourth step is a public service announcement is something like how you to change people opinion to support your goal or your objective.
And for the last step is SEO or search engine optimization. Is about how you use the process that make people more have a more engagement to your content. That's it, right? Thank you so Yes. much for your sharing. Yeah, for both group 1 and group 2 here. So everyone can type perfect for yourself, please. เราพิมพ์ว่า perfect ให้ตัวเองนะครับ พิมพ์มาเลยนะ perfect นิดนึงไหนๆก็ต้อง perfect และ perform perfections right okay good นี่ภาษาจีนก็มาครับผมแล้วแต่อยู่ครับผม okay I'm sorry just because at that time interruption intervene or even interfere whatever you can say right during that time so I cannot even explain properly just because the voicing is disturbing. So back into the lecture bits again, right? So today class I am going to come up with this kind of conclusion what we are going to do for second half just because you are asked to do the press release which is really important for the public relation here. So the important thing is that press release is a key for advertising, right? Advertising, and you have to understand properly. Maybe next week. No, it's not that next week. After midterm, right? Week 9 and 10, we are going to discuss for more detail how to do the public releases, right? Step by step. How it is, effectiveness to do so, or even this kind of step that you have to do in a practical skill for it, right? So basically, I'm going to divide for 4 groups for all of you again, right? This is not related to a group presentation, but it's all about press release that you have to understand why do we need to release it, right? The first group is that you are asked to do something that you have to notify for a community relations, meaning that why we need to publish something to the local community. Is there any relevant to make understandable for a local community with your own business here? So this is the way that we have to go for it again for after midterm, right? So this is all about concept. Next one, another group might go for media relation just because media relation is a key for public releases. I can say that you need to contact or coordinate, right? Cooperate with lots of medias, for example, like TV, social media platform, or even the host, MC, things like that, right? So meaning that we have to put something or essential information to the public here, and we have to create some kind of press release, particularly into the public media relation here. Another group might responsible for public affairs, meaning that it might be really related to, I can say that it's related to something like authorization, legals, legitimate, or even those people who working with the public. Okay, so for public relations, so you for this group might come up with this kind of like press releases that is related to the people who are working together with the public or even government official here. Yeah, that's all right. And the last one is that when it comes to talk about press release, you need to understand, like the previous, like the group presentation for today's class, you talked about CSR, right? Or corporate social responsibility, or even corporate social involvement here. I can say that this one might be really important when we produce our writing or even press releases here to the public, right? You need to concern or be remind that corporate social responsibility is a key role to evaluate your final product for your writing releases here. Yep, that's all. นะสรุปครับตัวนี้เรียนไปแล้ว crisis management สรุปเร็วไปปะเนี่ยนะขอถามทีละคนดีกว่านะครับเพื่อยืดเวลา
ก่อนไปเบรก so for the second half I have to say that all of you have divided into 4 group เราสามารถจับกลุ่มก็ได้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาจับกลุ่มหลัง midterm ก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจะต้องมานั่งเขียน press release ที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ละกลุ่มนะครับแต่ว่าเราจะโยน topic ให้แต่เหมือนกันแต่ว่าในสโคปไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่ากลุ่มแรก so for the first group right you have to you know understand community relation first. For a second group, you have to understand media relation in order to produce your press releases. Next, you need to understand why government related to your press release. Or even the last group would be like you have to understand corporate social responsibility, why we need to concern about environment, why we need to concern about unexpected situation that is of impact to local community here. That's all right. เดี๋ยวจะฝากไปเบรกไหม ได้ครับ ได้หมดเลยค่ะ ได้หมดเลยนะเบรกกี่นาทีดี15 นาทีนะครับเบรกก่อนแล้วเรามานั่งทำ public speaking นะอยู่โอเค
All right, everyone, right? So for this activity, right, this is the second half for today class. We have to speak 1 minute, right? And I'm going to let you prepare for this kind of content for 5 minutes before you are ready for to speak. So here we're gonna have like 5 aspects of PR management here. So just choose only one out of 5 here. The first one is that strategic communication. Do you think it is necessary? Is it important or not for PR management here? Second, planning and organizational skills, I can say, right? Do you need to plan beforehand or organize something properly or not? Next, observation and research skills. This one would be like if you have some kind of issues or even unsure detailed information here, do we need to carefully research a bit in order to make sure that you might go in the right direction? Blah, 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 right? Next, thinking and analytical skills. This might be a modern trend, right now for any aspect of PR management. So do you think it is necessary to apply or, use thinking and analytical skill here into management of PR? And the last one is that relationship, right? And soft skill, effective communication, things like that. Is that important to maintain relationship that aligned with the PR management here, right? I'm going to let you prepare for this kind of speech for 5 minutes. And if you're ready, you can turn on your microphone and talk for 1 minute. Once you finish, just type done into chat message here, and you can leave from this Zoom. That's it. Clear ไหม clear กด1 xy เข้ามาเลยครับ ดีมากperfect participate ชัดเวอร์ให้ A ทุกคนดีกว่านะดีไหมโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลา prepare นะ5 นาทีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น public speaking เนี่ยพยายาม participate หน่อยหนึ่งนะครับปกติเราจะเกรดประมาณ10 ครั้ง participation จะได้คะแนนเต็ม10นะฮะสำหรับ public speaking ลองไปนับดูว่าเราพูดกี่ครั้งละนะฮะแต่ละวีค อาจารย์คะมีคำถามค่ะผมแล้ว midterm exam นี้อาจารย์จะออกยังไงหรือว่าเป็นยังไงไม่มี midterm ครับวิชานี้คือ easy to go นะฮะround to the simplicity หมายความว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเพราะว่าอย่างนี้so for this course PR, right? This is my first class for this semester. I'm sorry if I'm not really professional or competent in kind of like manage a classroom much, but I can say that it is responsible for the former of instructor who is don't know, right? Ajahn don't know, so that you get to know him already. So basically, I can say that for this class, don't decide not to have any midterm exam just because he told me that all of assignment is enough for the student to prepare for this kind of like working or even assignments, right? But we're gonna have like for final exam, paper exam, written exam. So I'm going to review for you again. Né? So in conclusion, there is no midterm exam. Just participate and finish assignment by 30 of September. That's it. Clear นะ Clear พิมพ์ clear ครับclear เวอร์นะฮะsorry นะอยู่เมื่อเช้าโดนฟีดแบ็กว่าเลิกเร็วไอ้ไม่โอเคเลยทำให้แบบต้อง hold class นิดนึงวันนี้ก็เลยต้องปิดจบที่บ่าย 3:30สงสารพวกยูมากเลยใครไปรีพอร์ตว่าเลิกเร็ววะเนี่ยแสบนักนะไม่ดีเลยปล่อยกี่โมงวันนี้ต้องเพราะว่าพี่ออนหมายถึงว่าอาจารย์
ก็มาบอกว่าเฮ้ยห้ามเลิกเร็วอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตายละเราเลิกเร็วแล้วมีคนรู้นะฮะ นั่นแสดงว่ามีคนไม่พอใจกับเลิกเร็วก็เลยต้องเลิกช้านิดหนึ่งวันนี้ขอปล่อยสักบ่าย3นิดๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทำ participation นะครับ I want to report one who report ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็ดีแล้วนะครับเราถ้ารู้ว่า feedback เป็นยังไงเราจะได้แบบเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับfor this activity I just want you to prepare for 5 minutes first once you're ready you can talk for 1 minute and this is kind of like maybe a possibility of your final exam alright and จัดมาเลยนะอยู่อาจารย์ค่ะ I'm ready all right you ready right okay good 1 2 3 go Okay, so I choose planning and organizing skill because I think it's quite important since when you are PRing something, you tend to do like the checklist. Every risk that could have everything like the detail, the time frames, or even like the media, the channel which we're going to post it to promote our brand, something like this. Yeah, so I think organizing skill is important because it will help priority the tasks and make it success without any mistake. And also, like for example, in organizational skill, there is like time management, communication, delegation, decision making to help make the project successful without any mistake and make it flow easily. And it also help like to like the work is more productive. Because in organizational skill also including like teamwork to work, choose which one who is better for this role or something like this. all right good thank you so much for your sharing here just type perfect ขอ perfect นะวันนี้เปลี่ยนเป็นดันเป็น perfect นะครับ perfecto perfection next Sarah are you there Hi, can I go to next? Yep. I choose planning and organizing
because I think planning and organizing are critical elements of Yeah. PR, especially when you have limited resources. Planning and organizing skills can help you to reach your goal and get work done accurately by avoiding mistakes. In most cases, planning and organizing is a framework for creating and distributing content to a target audience. This will include plan and organize your strategy for engaging the media, influencer, and other sources to convey your message. Therefore, planning and organizing will only benefit of your brand. Good. Thank you so much for your sharing here. Just type perfect into the chat box, please. Perfect. Once you're done, you are a perfect student. That's it. Thank you. Thank you. Next, please. หนูค่ะ มาเลย So I choose planning and organizing skills. So I think that they are pretty important to the PR field because it's help you manage your times, tools, and also the resources. It's help you to reach your goal. And without organizing or planning, their work wouldn't be, success. So we need to plan everything and get ready to beat them. Yep. Perfect, right? Perfect. Yeah, perfect. And then sit next, please. Can I go ค่ะ Yep. มาเลย For me, I choose strategic communications. I think it's important because it's a terms to use to describe the communications principle, for the company goals, missions, or values. And I think it's also communications are for within agendas and for a master plan. So for the master plan, it can involve promoting your brand or your companies like that. And I think it's related to PR, mass communications, also advertising and organizations communications. I think it's personal empowerment in public relations, digital, online, and everything. Since if you have the good plan for the communication, know how to communicate with people like that. Good. Thank you so much for your sharing here. Perfecto, perfection, and perfect is a key. Perfect. That's it. Next, please. Okay. So for me, I choose relationships and soft skills. So at a minimum, employees need role-specific knowledge and abilities to perform their job duties, but the soft skills are still important. The soft skills consist of communication, teamwork, decision-making, organizational, time management. For example, that an employee which have a good time management skill know how to prioritize their tasks and to meet the deadlines, so they can organize their job with the friends, so it can hold a good relationships when they work together. Good. Right. Thank you so much for your sharing here. Perfecto. Please. Next, please. Perfection. Yeah, good. Yes. For me, I choose a relationship and soft skill. We have to admit that these days there is a lot of focus in technological skill or hard skill, but the soft skill and relationship skill are so essential for PR management field, because one goal of PR management is to maintain relationship, and if the person or people who are responsibility in this PR field, they will have to be strong in this skill, because this skill will create more emotional safety and support, so they can work or think without
no bullying from their team members, or the team members could feel more confident to speak up or sometimes making mistake, because sometimes mistake doesn't always bad. And to clarify more picture for this skill is people must processing insight into other people value and perspective, and they have to have empathy toward and supporting their colleagues, and being a good critical thinker and problem solver is so important to react or respond about PR. And the last one is being able to make connection across complex ideas when working together. Yes, and that's why relationship and soft skill are so important. Yeah, good. Thank you so much for sharing here. Just type perfect for me, please. Thank you. Perfect มาเลยนะฮะ next next please Can I go next? Yep. Okay. So I choose observational and research skill because the first step of public relation activity is research. It will be your way to get an understanding of your organization and its stakeholder. This step also will help your company on whether your plan will work in the future. And next is keeping an eye on competitor. It's important for because by making a research about them, you will get a better plan for the next strategy. And again, it will put you one step ahead by your competitor. And lastly, as a dynamic industry, public relations need to stay updated with the trends. One way to get there is to make a research regarding the current trending topic. When you can get solid data about the current trends, your company will be a leader in the industry. Good. Thank you so much for your sharing here. Just talk. No, it's not done. Perfect for today class. Yep. Next, please. Can I go next? Yeah. Okay, so I chose planning and organizing skills. Planning and organizing skills is the ability to manage self or others and resources, including time and surrounding circumstances to reach a specific goal. So I would like to suggest all of you guys 6 tips to improve your planning and organizing skills. First, prioritizing. Prioritizing helps you to figure out which tasks are the most important and which tasks can wait. If you know how to prioritize, you will be able to break up your work into small pieces. And next, time management. Time management is making sure that your actions help you finish the things you have to do. And number 3, coordinating resources. When working on a project or task, break a project into different or smaller sections. Which resource do you need? And consider people or materials you need to complete the project. And next, delegating. Delegating simply means that you have found the best way to spread out the work. And next, creating systems. Take the time to write down your system of how to do it. A checklist. After you create the checklist, now you have a guide in case you haven't done the task in a while, and now you have the process to delegate to someone else. And the last one is planning ahead. Plan out major projects as best as you can. Plan ahead to make sure you have everything you need to complete the report in advance. Thank you. Thank you so much for sharing here. Perfect มันเหนื่อยกว่า perfect extra perfect เข้ามาเลยฮะThank you so much for sharing here and perfect done. That's it. Next please. Thank you so much for your participation. เนี่ยมาละ อาจารย์คะถ้าเสร็จเราออกได้เลยไหมคะ ได้เลยครับNext. Yeah. Can I go next? Yep. Okay, for me, I choose number 4, thinking and analytical skills. In short, thinking and analytical skills is the set of abilities to tackle the complicated issues, and in simple words, it's to evaluating information that the organization gather and organize. And in the aspects of PR management, in the PR campaigns or the press release and PR in every step have to use the KPI or the key performance indicator. And then in the PR management, they have to evaluate and analyze the data to thinking the next step and approach how to do next. So it's the important skill for PR management also. That's it. All right.
Yeah, just type perfect. Yeah, that's it. Nah. Next. Can I go I next? thought, good. Okay, for me, I choose relationships and soft skills. So relationships and soft skills is really crucial aspects for PR management. Sometimes we all have the hard skill, but building relationship and maintaining it is also very important. So let me put in this way. So it is nothing if you have all of the skill, all of the hard skill, but no one wants to listen to you. So getting along with coworkers, contributing to a team, and building an understanding between yourself and other. These are the example of the relationship building and the soft skills. For example of the soft skill, listening skill, empathy, networking skill. All of these are very important for PR management. Strong work relationships can be beneficial to your job. So consider relationships and soft skill is a really important aspect, and we should not overlook it. Thank you. Thank you so much for sharing here. Just type perfect for me, please. Next, please. Can I go next? Yep. I choose number 4, thinking and analytical skills, because those skills are qualities and traits that permit you to access, interpret, and research a topic so you can develop complex solutions and ideas. And analytical thinking can be applied in like almost all situations. For example, building or improving product or program, process, relational issue, identifying client and audience needs, and others. By analyzing a topic, you can cultivate a detailed comprehension of it and gain expertise in this particular area. Analytical thinking typically involves like trial and error. People with good analytical skill can swiftly evaluate a problem, subject, or situation and are able to function well in teams and achieve objectives. Thank you. Thank you so much for sharing here. Just type perfect for me, please. Perfecto, perfection, perfect is a key. Next, please. Can I go? Yep. I choose number 1 topic is strategic communication. I think it is the most important because strategic communication side at the intersection of management strategy and communication. Focus on the idea of purposeful messaging, whether between organization and its employee or non-profit organization advocating for social issue. In theory or in practice, Health Global Marketing Director, Public Relations Director, Corporate Communication Consultant, Political Operative, and Chief Branding Officer, and Auto Communication Professional Plan, Research and Organizer, and Exclusive Internal and External Communication Initiative and allies with a organization value or mission, anything from improving internal training material and to launching digital campaign for voting right. Strategic communication can be delivered in a wide range of medium, including press release, social media posts, and radio and television advertisement, internal memo, interview, voice paper, and more. So I will say simply, strategic communication is more important because if you cannot set up your strategy, you cannot do anything from beginning to the next step. Thank you. Thank you so much for sharing here. Just type perfect for me, please. Yep. Next. How many of you? Next? Yeah, good. Okay, I choose the second one, planning and organizing skills. So planning and organizing skills is a individual skills. Everyone, including yourself, have to know how to manage time, all the tools and the resource to reach your goal. So it will help you work out what you or the team need to do to achieve your aims, whether PR or other positions or even jobs. Being able to plan and organizing is important because it will make you work efficiently.
and even make you have a life balance. But if you negligently and lack of planning or organizing skills, you would make your work not efficiently or even have no life balance. Good. Good, right? So perfect for me, please. Next, please. So how many of you? May I go next? Yep. Okay, Yes. I chose relationship and soft skills because it's important because person use relationship building skills, which are a collection of soft skills to connect with others and create healthy connections. Relationship building abilities are crucial in the job and PR for getting along with coworker, contributing to a team, and understanding people. Yeah, that's it. Yep. Thank you. Thank you so much for your sharing here. Just type perfect for me, please. Yeah. Next. Can I go next? Yeah. So I choose the relationship and soft skills. Relationship and building skill are combination of soft skill that a person apply to connect with others and forms positive relationship. I think soft skill are just an essential for a success in the PR industry is built on the ability to establish strong relationship with the public. So, and clients and the media. So communication also plays an essential role in the effective public relation, like the receiver must understand what the sender intend to communicate for an effective public relation to maintain the relationship. That's why I think the relationship and soft skill are so important. Thank you. All right. Thank you so much for your sharing here. Just type perfect for me, please. Next, please. Teacher, sorry for interrupts. Yeah. I would like to ask about the public speaking after midterm. Public speaking after midterm. So do we have to do the public speaking, right? Do we have to do a public speaking? Okay, so for public speaking, right? So my aim or my key for providing these activities that just wanna let you have an opportunity to express your opinion in front of the class. And then for public speaking after midterm, we're gonna do like a group work as we assign for A, B, C, D as a press release. And once the activity for public speaking, I'm going to choose just only one or two in each group. So you have to, do in a group first, and then just choose a representative in each week and send the best one to, to talk about the issue on that week. And we have to do competition between A, B, and C, D. You know what I mean? And for the group, how many people? So we're gonna have for 4 groups. So let's say like if you are 30 or 32, let's say 8 to 9, in each group. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your asking. Good, perfect. Next, please. Can I go next? Yep. So I showed the strategic communication. The strategic communication is the communication principle, strategy, and initiative used to further an organization goals, mission, or values. It's a multidisciplinary professional field drawing upon the communication practice found in the related discipline and focusing on the idea of purposeful messaging, whether between an organization and its employee or non-profit agency advocating for social issues. And some kind of communication professional plan to research the organization and execute internal and external communication initiative that align with the organization goal or mission. Thank you. Thank you so much for sharing here. Just have done for me, please. Oh, no, perfect. ติดคำว่าดันแล้วเนี่ยเปลี่ยนคำบ้างมาฮะ go with next. Okay, go. Okay. So I go with planning and organizing skill.
First of all, I think planning is a key component of public relations to ensure everyone agree on your business objective and communication skill. Then after you planning what you should do, the organizing skill will come next. It can be useful for managing a long-term or PR campaign, like time managing, strategic planning, and decision planning are important in a public management. Thank you. Good. Yeah, perfect. Next. Can I? Yep. Yes, I'm choose number 4. Thinking and analytical skills are the ability to collect information and to thoroughly analyze that information. It is important in PR management. They refer to problem-solving skills and making a decision based on insight drawn from the collected information. Analytical skills are used when detecting patterns, brainstorming ideas, observing data, collecting data, interpreting data, integrating new information, and making decisions based on the situation. Thank you. Yeah, thank you so much for sharing here. Just type perfection. Nah. Next please ครบทุกคนหรือยังยังก็ต้องรอนะฮะ Okay. Can I go next? Next please. Okay, good. Okay, so I chose number 5, relationships and soft skill. I think like since PR or public relation is all about relationship and effective communication, so relationship and soft skill like are needed and important in the PR. And soft skill, like on the other hand, it cannot be measured and is required very differently and need to be practiced a lot. So I think when it comes to public relation, there are some example of soft skills that are the most important. I think the first one is emotional intelligence, because it's more than just having empathy and compassion, and also means like being self-aware while you do your job. And second, public speaking. And the third one is adaptability. It means like being able to respond to rapid changes or conditions. And the fourth is time management. And the last one is creative and critical thinking. Thank you. Thank you so much for sharing here. Just type perfect for me, please. Yeah. Next. เหมือนพูดไปหมดแล้วป่ะไม่มีแล้วเนี่ยใช่ไหม1 2 3 4 Can I go next? Yep. For me, I choose thinking and analytical skill. I think that we need analytical skills for working with data and brainstorming ideas, solutions, and making decisions based on factors and options. When we use critical thinking at work, we follow several steps before we create an idea or find a solution. The result of analytical thinking is usually followed by gathering and analyzing information. For me, I think that in terms of public relation, it is useful to be able to research, analyze, and solve problems, but it means nothing if you lack compelling communication skills. And working with a team, you need to express your ideas as clearly as you can. An effective communicator will not only solve the problem, but will also save time. And that's why I think we have to be more concerned when we express something out. So we have to make sure that our information is accurate and it will go to in creative way. Thank you. All right. Thank you so much for your sharing here. Just type perfect for me, please. มีไหม Next. เนี่ยมีคนนั่งรออยู่ โอเค next. Okay.
Okay ครับ so I choose strategic communication ครับ it I think it's for public public needs to write captivating content for clients from press release to magazine article to blog post with the possible exception of blogs. The content must be designed to appear in venues that the client does not own. So we need to create a strategic to make the content appear in order to catch the people interest, not only to the leader, but also to the prospective publisher. And that's it. Thank you. Thank you so much for your sharing here. Yep. Perfect. ครับขอบคุณครับ Next please 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21คนเหรอทำไมได้แค่21มีคำถามไหมฮะใครที่ยังไม่พูดบ้างคือokay any question or anything related to PR assignments or whatever you can discuss and ask me มีคำถามไหมคนที่อยู่เหมือนอัครพันธ์ถามอะไรมานะก่อนต้นคลาสมาเนี่ยไอจำไม่ได้ละ ไม่มีแน่เลย ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราปิดคลาสนะฮะ everyone Queen มีคำถามไหมQueen เฟย์ปุญญพัฒน์เดี๋ยวขอพูดได้ไหมครับได้ว่าไงSo for PR management, I think relationship and soft skill is also one of the most important skill because as PR needs to mend the relationship between the employers and the employees, and without relationship skills and soft skills that help them talk to each other, PR would not be able to effectively able to communicate with the employees. And if PR cannot communicate with employees, it will create a lot of troubles in terms of like cooperating with the workers and in terms of management. And this can create a lot of problems down in the management line. I see. Good. Perfect. That's it, right? Done for today's class.นะครับ any questions so far? If not, I have to มีครับว่าไงครับผมนี่ครับขออนุญาตแชร์หน้าจอได้ไหมครับอะไรนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอได้ไหมครับได้สักครู่ครับ1 stop sharing มาเลย คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือว่าผมอันนี้เห็นใช่ไหมครับผมสักครู่นะครับที่อาจารย์บอกครับว่านะฮะคือที่อาจารย์บอกงานนะประมาณน่าจะวิกที่แล้วใช่ไหมที่เป็น criteria ใช่ปะไม่ใช่ criteria ครับมันเป็นอะไรบล็อกอะไรเดี๋ยวนะกดอาจารย์อยู่นี่อันนี้โอเคอันนี้คือว่าผมสงสัยเรื่องของ block persona loyalty มา persona เนี่ยก็คือให้เลือกทำ template ที่มันมี2ตัวแล้วให้เลือกแค่ตัวเดียวจำได้ไหมจำไม่ได้ครับหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตามคำสั่งถ้าตาม direction เนี่ยเขาจะให้ทำ template 2 ตัว A กับ B ใช่ไหมครับซึ่งทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย template ตัวไหนที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องส่งไอ้ก็เลยตัดไปเลยว่าแบบงั้นก็เลือกตัวที่อยู่เลือกเนี่ยส่งไปเลยก็คือเป็น persona เป็นเขาเรียกเป็น template ของตัว branding สักอย่างหนึ่งนะฮะก็คือใส่เข้าไปใช่นะครับ brand loyalty เนี่ยมันเป็นบล็อกแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของก็คือเขียนบล็อก
แต่ว่าเป็นลักษณะของแบรนด์เป็นบล็อกหนึ่งที่เข้าไปใน Wix นะครับใช่แล้วก็สุดท้ายคือบล็อกรีวิวนี้ก็จะเป็นตัว Product ตัวService ที่เราเลือกก็เขียนคอนเทนต์มา200 word อะไรก็ตามแต่นะฮะตามคำสั่งของเขาไปครับ ครับอาจารย์ครับทีนี้คือช่วยดูหน่อยครับเหมือนผมขาดอะไรไปหรือเปล่าคือว่าอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิสของผมนะครับอันนี้วิสของคุณนะ ได้ครับ คือสงสัยมากเลยเห็นเขาบอกจะรีบผมก็เลยมึนหัวช่วงนี้แบบ เข้าใจครับกดช้าคืออันเนี้ยครับคือผมครับสักครู่เดี๋ยวกันอันนี้เดี๋ยวผมไปดูให้อาจารย์ไปดูเว็บของผมก่อนรอนานใช่โหลดเร็วสิวิกชอบโหลดนานELCไปเจ้าโหลดงานนี้เร็วทำไม ELC 3.5 มีหลายตัวจังอะแท็บอยู่อะผมนั่งอ่านคลาสดูไม่ขออาจารย์ผมไม่รู้ว่าจะสอบหรือต้องทำวิชอะไรใหม่หรือเปล่าครับผมก็เลยมาหาไม่มีอะไรคืออันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ของผมนะครับอาจารย์โอเคใช่อันนี้ผมเขียนโพสต์หรือบล็อกไว้แค่สองอันเองครับผมถูกต้องครับคืออันนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับก็คือว่าอันนี้เข้ามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือบล็อกที่ผมเขียนไว้2 ตัวเมื่อกี้ครับที่ผมโชว์ให้อาจารย์ดูหน้าเว็บเมื่อกี้ครับสักครู่แล้วผมปรับเสียงไมโครโฟนแป๊บเบาจังวะฮัลโหลเทสตีนนะครับโอเคอาจารย์ได้ยินผมพูดนะครับได้ยินครับอันนี้มี2 อันนะครับอันนี้คือตอนที่ผมไปเที่ยวอันนี้คือเขียนอะไรก็ได้อันนี้คือเขียนเกี่ยวกับโป๊ครับก็คือผมใช้แอปนั้นเรียกรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอันนี้ผมให้ดูก่อนว่าผมยังขาดอะไรอันนี้ผมเขียนเล่าเรื่องครับผมก็ไปห้องสมุดแห่งชาติมาอันนี้เขียนนะครับเอาไซด์แล้วก็กลับแล้วก็อันนี้กลับบ้านแล้วทีเนี้ยอันนี้ก็คือโบครับผมก็คือผมไม่เชื่อว่าเขียนรีวิวผมเขียนมันเป็นบล็อกมากกว่าว่าผมใช้แอปแล้วผมกลับบ้านยังไงแล้วแบบว่าผมอะไรเรียกรถในราคาที่ถูกกว่าเรียกอะไรเรียกแอปอื่นนะครับคือแค่นี้เอง2 วันเลยว่าผมเขียนแค่นี้ครับคือผมยังขาดอะไรอีกนะครับคืออันนี้คือทั้งหมดที่ผมมีแล้วครับ1 2ก็จะมีบล็อกรีวิวเราอันนี้คือบล็อกรีวิวใช่ไหมอันนี้จะพูดยังไงดีคือจะเรียกว่ารีวิวไหมก็คือว่าผมจะพูดยังไงเดี๋ยวขอดูหัวข้อเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ loyalty คือตัว product ที่เราสนใจก่อนแล้วก็บล็อกรีวิวว่ามัน useful ยังไงโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คล้ายๆรีวิวอะครับแต่ว่าคล้ายๆรีวิวก็ถูกจับไปเป็น assignment ที่4เข้าใจไหมหมายถึงว่าเราก็จะฟิกว่าอันนี้เป็นตัว assignment ที่4นะส่วนแบรนด์ loyalty เราก็แบรนด์เราก็ต้องไปหาว่าแบรนด์ตัวแบรนด์ตัวนี้เนี่ยมันยังไงบ้างนะครับก็คือดูแบบหมายความว่าเป็นสมมุติว่าบล็อกรีวิวก็คือรีวิวตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ของตัว product ที่เขาทำใหม่สมมุติว่าเราพูดถึงอันนี้ example ง่ายๆคือว่า iPhone ตัวใหม่ที่จะออก launch ล่าสุดก็จะเป็น14 Pro Plus สมมุติถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้เราก็ไปดูว่าตัว iPhone มันฟีเจอร์ยังไงบ้างว่าทำไม branding มันดีตัวเนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็น assignment ที่4ที่3โทษที sorry assignment ที่ 3ก็คือแบรนด์ loyalty ใช่ไหมใช่แบรนด์ loyalty ผมเลยเจอบล็อกโฆษณาก็คือผมทำไปแล้วใช่ไหมครับใช่
บล็อก ที่ persona เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นเทมเพลตเลือกมาแล้วก็ส่งใช่ อ๋อเทม ส่ง เพล ใน ต Google 5 วิค เป็นเทมเพลตใช่เป็นเทมเพลตแล้วก็ให้เราเลือกเลยใช่ เนี่ยเทมเพลตผมเป็นแบบนี้ครับเป็นธีม ใช่ แบบ ใช่ทหาร ประ ผ มา จ ณ ญ นี้ ภัย เลย แบบ ได้ โง่ๆเลยนะแบบไม่มีอะไรเลย ก็คือผมจะเหลือแค่แบบเขาเรียกอะไรแบบ persona ไปแล้วก็จะเหลือแค่แบรนด์ persona ไป loyalty แล้ว ใช่ไหม ก็เหลือแบรนด์ loyalty เพราะตัวนี้ถ้านับเป็นการรีวิวก็ได้ไปแล้ววีคที่5ใช่ เพราะว่าอันรีวิวผมจะเขียนไว้ข้างล่างเลยครับแบบไม่ได้เขียนตรงๆผมเขียนว่าแบบผมอ่ะมันแค่166 บาทจากที่เนี้ยไปคอนโดผมที่สาทรแล้วก็มันถูกกว่าเจ้าอื่นคือไอ้เจ้านี้คิดแค่166 บาทนะครับแต่เจ้าอื่นเขาคิดต้อง200อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับ ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นการ save cost ถูกไหมฮะใช่ครับ โอเคได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็มันกำหนดส่งวันไหนครับผมไม่แน่ใจเขาบอกว่า 30ครับผมเดดไลน์วันที่30ใช่แต่ว่าทันไหมเหรอถ้าไม่ทันเนี่ยให้เวลาในช่วง mid term ได้แต่ก่อนวันที่10อันนี้เลทนะเพราะว่าไอต้อง finalize ทุกอย่างภายในวีคที่2ของ October ได้ครับถ้างั้นอาจารย์เขาว่าส่งแล้วผมจะส่งเป็นยังไงลิงก์ยังไงคือลิงก์แค่เว็บไซต์หน้าเว็บแบบอย่างนี้เลยป่ะครับแบบ ใช่ แบบโยนให้อาจารย์เข้าไปอ่านเองใช่ไหมครับ อาจารย์ก็เข้าไปรีวิวดูเองใช่ ใช่ผมต้องแบบก๊อปลิงก์ของแต่ละโพสต์แยกกันไหมครับหรือไม่ต้องหรือว่าแค่จับลิงก์เว็บไซต์โดดๆแล้วก็ส่งให้อาจารย์เลย ก๊อปลิงก์ต่างหากก็ดีเพราะว่าไอจะได้แบบ direct ไปเลยว่าแบบนี่เป็นงานนี้เข้าไปดูจะได้ง่ายแต่ความจริงแล้วเอาลิงก์Wix เนี่ยมันก็จบแล้วเพราะไอก็เข้าไปดูที่บล็อกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้วิชานี้เป็นวิชาคอนเทนต์มันเป็น practical skills นิดหนึ่งนะฮะใช่อันนี้ผมก็จะเหลือแค่แบรนด์ loyalty ผมก็ต้องไปดูว่า product อะไรออกใหม่กันหรอครับหรือว่าสมมุติว่าตอนนี้ไงทำไมมันถึงได้แบบโอเคแบรนด์ loyalty ก็คือว่าถึงโอเคทำไมไม่เอาสมมุตินะอย่างตัวนี้ก็จะมีพวก Grab ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นแบบRobinhood ไอไม่รู้นะแต่ว่ายูก็ต้องไปดูว่าทำไมมันเด่นอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่นั้นครับสุดนะก็เขียนมาให้200 word เขียนจริงๆแล้วนะครับบังคับ200 word นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เขียนได้ละไม่มีปัญหานะครับก็ต้องนอกเรื่องกี่รอบครับ อันนี้ผมก็นอกเรื่องไป3-4-5 ประโยคแล้วก็กว่าจะวกกลับเข้ามาก็ลองทำเป็น bullet point เพราะว่าแต่ละ paragraph เนี่ยเราก็อาจจะเป็นแบบusefulness อาจจะบอกว่าเป็นแบบ pros and cons อาจจะบอกเป็น comparative ระหว่างแบรนด์อื่นก็ได้แล้วแต่คิดได้แต่ว่าแต่ละbullet point ในแต่ละ paragraph ต้องเขียนมาให้ได้แค่นั้นเองก็จะเหลือแบรนด์ loyalty ของผมคนเดียวใช่ครับแล้วที่ก็ไปเขียนว่ามันต่างจากเจ้าอื่นยังไงดีกว่าถูกต้องครับประมาณนั้นนะเคลียร์ไม่มีอะไรแล้วนะก็จริงๆไม่มี midterm ก็งานก็เลยออกผมจะตายแล้วพวกผมจะตายแล้วว่าไปแต่จริงๆแล้วไอรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วสอบ midterm น่าจะง่ายกว่ามานั่ง assign พวกนี้ว่ะถูกไหมหรือว่าไม่มีส่วนแต่ว่าแบบผมว่ามันก็พอกันนะครูครับแต่มันเหนื่อย จริงเหรอใช่แต่ไอรู้สึกแบบส่วนตัวนะถ้า project class เนี่ยทำข้อสอบ midterm น่าจะง่ายกว่าเพราะตัวนี้มันแบบดีเทลมันเยอะถูกไหมใช่แล้วแต่ครับแล้วแต่อาจารย์ก็ติ๊กใช่โอเคครับตามนั้น thank you so much for today class see you หลังไม่ทันนะครับ